Alright, day 3. We're actually going to do a thing. I'm going to read a couple of more sentences because we're not going to fuck this up. Even though I spent like an hour doing Japanese homework today and I didn't retain any of it. We're going to try this because, we already started. Okay. Really need to put like a little sticky note on here of where I got. Because I don't remember. I feel like it was here. If I'm rereading it, oh well. It's just as good as reading it the first time because I don't remember. Alright. 綾子は周りを見ます。見たことがある女の人がいます。そうの女の人はドアの近くに立って本を読んでいます。綾子は仕事に行くとき wow毎日その人を見ます。でもその女の人と話したことはありません。That's different. その女の人はいつも本を読んでいます。どうしよう話してみようかな。でも何を話そうかな。綾子は一生懸命感がThat is a lot of kanji. います。1分3分1 minute, 3 minute そして10分が経ちました。次の駅で綾子は降りなければいけません。どうして？何を言おう？時間がない。電車は次の
電車は次の駅に到着します。その女の人も同じ駅で降りました。I understand some of it. So that's good. じゃあ